¿Sabías que nuestro universo supuestamente es origino a partir de una singularidad? Por lo general, encontramos esta misteriosa unidad de física en el centro de los agujeros negros. Pero, ¿qué pasa si estas singularidades no existen? Un científico ha demostrado ahora que la idea de una singularidad puede ser un error. Y eso significaría que nuestro universo puede no haber comenzado con una gran explosión. Una singularidad es teóricamente un punto en el que algo es infinitamente pequeño y infinitamente denso al mismo tiempo. Este fenómeno se encuentra probablemente en el centro de los agujeros negros, donde la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar, ni siquiera la luz. En este punto, las leyes conocidas de la física dejan de funcionar. Teóricamente, tal singularidad también existió al comienzo del universo, cuando toda la materia y la energía estaban concentradas en un punto infinitamente pequeño. Pero aquí está el truco. ¿Qué pasa si estas singularidades no existen? Roy Kerr, un conocido físico que, entre otras cosas, descubrió la métrica de Kerr, duda de la idea y con razón. Kerr es un especialista en agujeros negros, y fue el primero en describir el campo gravitacional de los agujeros negros en rotación. ¿De dónde viene la idea de las singularidades? ¿Alguna vez te has preguntado cómo si les ocurren a los científicos estas ideas? El Big Bang, el interior de los agujeros negros y mucho más. Y es bien sabido que nada ni nadie puede entrar en un agujero negro. Ninguno de nosotros presenció el comienzo del universo. Entonces, ¿cómo saben esto los científicos? La idea de la singularidad surgió de la teoría general de la relatividad de Einstein. En la teoría, que se publicó en 1915, Einstein mostró cómo las masas curvan el espacio-tiempo y, por tanto, crean la gravedad. Una de las primeras soluciones a las ecuaciones de campo de Einstein es la solución de Schwarzschild, que describe el campo gravitacional de un objeto de masa esférica que no gira. Carl Schwarzschild descubrió que un cuerpo así podía tener un horizonte de eventos, un límite más allá del cual nada, ni siquiera la luz puede escapar. En el centro de esta solución se encuentra una singularidad, un punto de densidad y gravedad infinitas donde se rompen las leyes conocidas de la física. Así, Schwarzschild describió un agujero negro en los 1920s sin saber que estos objetos existen. Por tanto, la singularidad se derivó matemáticamente, y estaba allí antes de que se descubrieran los objetos, que se acercan mucho a esta descripción. Pero es posible que hayamos cometido un error aquí, y que los agujeros negros son en realidad algo completamente diferente. Roger Penrose demostró matemáticamente en 1965 que las singularidades son inevitables. En la relatividad general existe un horizonte de eventos. Esto significa que los agujeros negros deben contener inevitablemente singularidades si tienen un horizonte de eventos. Podemos ver el horizonte de eventos de un agujero negro de manera diferente desde el interior de este modo. Los científicos combinaron un fenómeno aparente con una conclusión matemática. El horizonte de eventos es el límite más allá del cual la materia está tan cerca del agujero negro, que ninguna fuerza conocida podría alejarla de allí. Sin embargo, hay una pequeña trampa. Con esta idea, Stephen Hawking demostró que una pequeña cantidad de radiación sale de los agujeros negros. Esto significa que el horizonte de eventos no es absoluto. Roger Penrose fue galardonado con el Premio Nobel en 2020 por un trabajo que volvió a tratar la singularidad. Demostró que el espacio-tiempo está tan fuertemente cavado en la vecindad de una singularidad que las leyes de la física, tal como las conocimos, ya no son aplicables. El teorema de la singularidad de Penrose se basa en el concepto de la incompletidad geodésica, que establece que las trayectorias de las partículas y los rayos de luz, denominadas aquí geodésicas, deben terminar en un agujero negro. Esto sugiere que el propio espacio-tiempo termina en estos puntos.
Lo que leva la idea de que las singularidades son reales. La importancia de esta teoría no debe subestimarse porque pone en evidencia una contradicción central entre la relatividad general y la mecánica cuántica. Mientras que la primera predice singularidades como puntos de densidad y gravedad infinitas, la mecánica cuántica se rompe en estas escalas porque no permite infinitos. Esta contradicción nos muestra una vez más que, en algún lugar de nuestras disciplinas físicas, tenemos un defecto que aún no hemos encontrado. No podemos separar la relatividad general y la física cuántica. Ambas describen nuestro mundo. Si las singularidades no existen, ¿cómo seguir el último trabajo de Roy Kerr? Las consecuencias podrían ser profundas. Kerr muestra de manera impresionante que las conclusiones de Penrose pueden estar equivocadas, y que los agujeros negros en rotación no tienen singularidades puntuales, sino más bien una estructura en forma de anillo, o ninguna singularidad genuina en absoluto. Esta realización podría significar que el espacio-tiempo no termina dentro de los agujeros negros. Si las ideas de Kerr son correctas, esto significaría que la teoría general de la relatividad también funciona, sin necesidad de singularidades. Esto podría eliminar la contradicción con la mecánica cuántica, y añadir dimensiones completamente nuevas a nuestra física. ¿Qué dice la métrica de Kerr? Y es increíble lo mucho que estos misteriosos fenómenos de los agujeros negros desafían a nuestros científicos. En estos días, los agujeros negros se destacan una vez más como la clave para una comprensión indispensable del universo. Después de todo, se encuentran entre los objetos más misteriosos, y probablemente combinan poderes increíbles. La métrica de Kerr se dio en 1963 para continuar con la solución de Schwarzschild. Este se ocupó matemáticamente de los agujeros negros esféricos que no giran. Y Kerr se dedicó a los agujeros negros giratorios. Este es una gran diferencia. La mayoría de los agujeros negros conocidos en astrofísica giran, pero no todos tienen la misma forma. En su trabajo, Kerr describió un agujero negro con dos horizontes. El horizonte exterior de eventos y el horizonte interior de Cauchy, así como una singularidad en forma de anillo. Estos agujeros negros giratorios también tienen la llamada ergosfera, en la que el espacio y el tiempo son arrastrados por la rotación del agujero negro. La ergosfera es un área fuera del horizonte exterior de eventos de un agujero negro de Kerr, en la que los objetos se ven obligados a rotar con el agujero negro. Dentro de esta zona, teóricamente es posible extraer energía del agujero negro. La métrica de Kerr nos muestra que el comportamiento y la estructura de los agujeros negros también se pueden describir y evaluar de manera diferente a como lo hizo el investigador Schwarzschild. La métrica se ha utilizado desde los años 60 para comprender la dinámica de los discos de acreción, las formaciones de chorros y otros fenómenos de alta energía que rodean a los agujeros negros. Los descubrimientos de Kerr han tenido un impacto significativo en la física. Theory in astrophysics. They have also changed our understanding of gravity. Now, Kerr has proposed new theories that question the existence of singularities and potentially offer new insight into the structure of black holes. Kerr's discoveries and theories have greatly expanded the understanding of general relativity and the structure of black holes. In his work, Kerr argues in a very understandable and mathematically correct way that the assumption of singularities in general relativity is possibly wrong. He explains that mathematical calculations that point to singularities do not necessarily mean that such points must exist in the real world. The values used in these calculations do not necessarily indicate endpoints. What does quantum gravity tell us? Once again, we are faced with a scientific puzzle. Even if there are no singularities and a scientist can logically prove that the assumptions of general relativity do not have to exist in reality for our physics to work. What else is real? How do we unravel the mysteries of the universe? And will we ever be able to find out what the truth is?
We are probably at the point where our research and observations are forcing us to finally find the unification of the quantum level with the world of physically observable objects. Einstein called this the unified field equation, a formula that describes the microcosm and the macrocosm alike. This formula must exist, or perhaps we should say that there must be a bridge between the two worlds. We do not know if we will ever truly be able to physically and mathematically understand what the universe really is. Imagine if a physicist wanted to calculate your body. He could use certain measurements of length and width, perhaps describe gravitational processes, your weight, the circulation of your breathing, or how you accelerate when you run. But it is clear that physics will never be enough to describe an object as complex, but also completely normal as your body. It could be comparable with the universe. Maybe we have only seen, measured, and calculated this side for too long, without realizing that the universe has dimensions that escape this scientific discipline. The unique problem stems from the fact that people have long thought that stars and planets, and everything we see in the universe are simply dead objects. We have known for about 100 years how dynamic the universe really is, and now we are at the threshold where we have to adapt when it comes to predictability. The quantum world, in particular, teaches us that nothing is as it seems. Quanta, which are the building blocks of the world we see, are neither static nor predictable. They are not even really solid matter. Rovelli is one of the proponents of loop quantum gravity, which describes spacetime as a network of small, separate building blocks. This is comparable to string theory, which posits the fundamental building blocks of the universe as one-dimensional threads. Both theories can, in theory, bridge the subatomic and visible worlds. General relativity describes gravity and the structure of the universe on large scales, such as planets, stars, and galaxies. Quantum gravity attempts to describe gravity as a quantized interaction, comparable to other fundamental forces. In loop quantum gravity, gravity is caused by the small units, and in string theory, gravity is caused by the oscillations of the threads or strings. In these theories, the very force we know as gravity originates from a particle that scientists call a graviton, but this has not yet been found or proven. Work is underway in this regard with the Large Hadron Collider in Geneva, among other places. So far, despite possible solutions, we only have theories and assumptions, but no real explanations or proof. The new behavior of quanta. In 2024, scientists discovered that quanta behave very differently than previously assumed. They can change their behavior very quickly under certain conditions. This means that they exhibit motions and dynamics that are far removed from our familiar Newtonian laws of motion or gravity. Wherever we look in physics right now, whether at the outer edge of the universe, where the James Webb Telescope has discovered one impossibility after another, in the tiniest particles, or even in theoretical physics, old values are crumbling everywhere, and entirely new unexpected worlds are opening up. Subscribe now, more exciting discoveries are yet to come.